It's getting totally dark inside, but it's a clear path that leads into somewhere, but I don't know. Let's go. Deep in the mountains of southwestern China lies a mysterious ancient ruin, guarding a cave that stretches miles and miles into the darkness. It's a site that stands on the mythical bordering of sacred and dangerous. So who built this place, and what secrets are inside? In this episode, we're making our way to a remote village in eastern Sichuan. It's a place famous for the ancient story of a mysterious cave, where villagers once prayed for rain and claimed that the Dragon King inside would answer their pleas. Centuries later, no one really knows how far this tunnel goes, and only the ruins at the entrance give a little about its past. We just made it to these ruins of old ancient temple. It's quite amazing and kind of scary at the same time, but it's good in the morning. So this place is known for the large natural cave, so it got a famous name, the Ancient Dragon Cave. And I think behind those doors, the cave can lead into pretty far and go much deeper into the dark. So we're gonna explore that later. Right now, let's just go to the highest point first. Okay, this is the first door. It's carved with 但有龙吟何须别求洞府，虽无虎啸及此便是蓬莱。And up above are the words 慈航普渡. That's some good wishes in Buddhist phrase. This was once a Buddhist temple. And the decorative carving on the door was meant to be symmetrical. The other head is gone. Going. What's this? And this part of the wall is on the precipice of fading. You see, this piece of stone has moved way out of place.
This is the second door, 真波罗. Behind the second door is where the shrine was placed. There are some incense ashes and even cigarettes left from people. They still come here to worship. And I always keep hearing some weird sound. I don't know what it is. Maybe just the leaves falling down. Here we have another room behind the second door. It's quite solid with 3 stone walls on each side, and it was just built right against the rock, using the rock as the back wall. There are some windows on other 3 sides of walls. There are some Buddhist statues, and there is a cave. It's not allowed a person to pass through. The cave is pretty small. From up here, the layout is getting clear. There were likely 2 rooms on both sides. So we have flat floors and it's not overgrown, but we cannot see any structures above ground. They were likely made of wood, so they were just gone or dilapidated and collected by the villagers around here. Beside this century-old temple ruin lies the entrance to the Dragon King's cave. The stone gate was built in 1843. Behind it stretches a karst cave, with passage so long that even hours of walking cannot reach its end. So this tablet is an official notice banning the logging of forest timbers or firewoods, and issued about 140 years ago. Not too much details here, but the time is quite clear. 光绪12年7月16日 in Qing Dynasty. And from here you see the stone walls of the temple is pretty high, at least 20 meters tall. This is the entrance to the Dragon Cave. And from the not really clear words on the stone tablets on both sides, we can learn some stories about this stone entrance, such as who raised the funds to build it, when it was constructed, and what legends are associated with it. So here I found when this entrance was constructed on this tablet. On the very edge of this tablet it says 道光23年6月. Cannot see the date, but it was around 160 years ago.
They are also scattered with some broken pieces of stone tablets with words on it. Rows and rows of names. It's getting totally dark inside, but it's a clear path that leads into somewhere, but I don't know. Let's go. It kind of smells awful here. It's getting more dark and narrow inside. It's too scary. I'm not gonna go inside alone. 那里面上面那个蝙蝠多，还有那个钟石乳哟。哦，都是钟乳石洞溶洞是吧？哎。小时候那时候来学校还组织那个进去，回家还回去写作文。那你们小的时候来的时候是啥子感觉？哎，那时候人年轻，小，啥也不懂。不觉得黑人？不黑人里面。那时候我们去的时候，打个录像机，直接往里面走的是吧？哇！录音机哦，不是录像机，加录音机。录音机。啊。把声音录下来。但是80年的时候嘛，就是那种录音机啊，那种放磁带那一种。哦，是听音乐吗？啊。有蝙蝠不那个天？有，那等于蝙蝠多，现在有没有不知道，好几十年没来了。里头有好远呢。有这好几个小时哦，远了。如果呢走进去的话，就我带的，我还，就是我那以前有人带，我们现在那几十年没来了，那时候还来有人带。那个进去还阴火那么矮，那个还有那个能矮扒起进去，它里面大得很，还有过好几个，里面有一个塘。哦，水塘。哎，以前在里面求鱼嘛。哦。人家那时候求鱼进来，那个鱼的不能拦得进来打火把，不穿线，搁在里面就说不能那个爬，囚犯一样的，就是神圣的地方。哦。总是不漂亮。哦，那以前那里头又是水哈，那个地上。那没有水的地下。一直都是干的。一直是干的，应该很久以前。求鱼嘛，求鱼它里面会那个，你看总是好漂亮。你想求鱼的话，要走到哪个位置才开始求？就是那里面。哦。那里面很远。哇，那里面好大哦。哦，那大得很咯。哇，好多蝙蝠。哦。它会不会突然冲下来？不会，那点少，那里面还有一个往上洞的蝙蝠才多。嘿，那个是什么时候修的一个呢？那个是才。这是个什么呀？修了个啥？那个不是以前修的吗？那个都记不得了，那时候来看有没有这个东西都记不得了。你们小的时候到那里面来看蝙蝠，不觉得害怕吗？不害怕，哎呀，我们就是这个本地人嘛。觉得好耍。好耍。
里面大得很，那时候你走到有地方，几根好大那个也是像15层楼那么高那么大，大得很，这个地方。多久来求一次鱼啊？那以前它不是天干嘛，天干才得去嘛。一般是夏天吗？就是就是夏天嘛，现在温才天干的时候嘛。一般都基本上都说实在没办法的话，就进来求鱼。那一次不是干发生嘛，人家都是修的牌嘛，就是修的干发生嘛。当时进来求鱼嘛，他有个徒弟嘛，等到他把那个鱼已经求上了，他骑着那个龙出来。就是说当时骑着龙出来呀，他的徒弟看进来，很久没有出去了，很久都还没出去。有出事了，他徒弟都能进来看。我一看，他师傅骑在龙身上，喊一声师傅，那龙他是翻了一下。他师傅在那个一下都，是徒弟也是了，师傅一缠进去缠死了。后面那个老龙的传说就是我下来的嘛。后面那儿立那个牌坊是跟干发生立的呗。哦，都是那个事件之后，然后立了一个牌坊。哦，那个师徒是进来求鱼，本来，结果师傅。师傅进来求鱼，然后遇难了。那个他徒弟如果不进来还没事儿。他徒弟进来为啥子把影响了？师傅那个看他是犯人嘛。哦，打破了那个过程，可能是。对。你看那里面你看嘛，进来的人多你看，那个整个走经常有人进来。有那么个传说。还有那个传说，他说那个传说的，基本上以前那个，他讲那个传说，还不说，黑证嘛80%-90%都算是真的。那个牌坊是为了纪念那个师傅吗？纪念那两师徒嘛，后面就纪念那师傅嘛，进来。当时那个师傅冒着生命危险进来求鱼，就是为了当地的农民嘛。The pathway in the cave is getting narrow. 那里头都要窄一些了。他走到有的地方窄，但有的地方宽。他说往里面走，有的地方一窄，那个过去好，他又宽了。这个那时候，那里面还有干发生的像。啥子的像啊？像啊，人像。哪个的人像？干发生就是在求鱼那个。哦，他的名字叫。他名字叫干发生，就是那个人嘛。那是啷个时候给他立的像哎？啷个时候给他立的像？那就是他死了过后嘛。大概是好久的事情嘞？那个是很久的事情了，那我也搞不，现在我也搞不清楚。几百年？那个我也不清楚那个，要找一个人清楚。那里头都没那个好走了。他反正就这样嘛。小心点。那石头的造型还很奇特。Here the road is getting rugged. 第2层洞。那里面好深，还要不要往里面走？不走了嘛。好，不好走了。一样的。里面都有水了。没什么水。地是湿的了。
那水在有河还是那里面，它不往那个流，它是往另外一个河流了。那有河的水不是对流出的。哦，你先说是求水还是求鱼啊？求鱼。哦，那头不会出来水嘛？应该不会从洞头流出来吧？哇，真溜得！是一个喀斯特溶洞。It's getting wet。哪里来的水？啊，那个。啊，那儿种石头好漂亮。那是天然的泉水咯。天然的嘛。啊。So this part is getting wet. There is a natural spring water just dropping down from the cliffs.它那个是一个传说的，我记不得了，反正他小时候晓得，老龙山口很北部还是啥，反正那个东西，反正那个传说，它上面还有一个金门池。金门池你们去了没有？没有啥子。上面有个金门池。在哪里啊？就是到时候那个往那上面走，上去应该是5-6公里路。那金门池有个传说，它那哈儿那个写的有，那儿写出来了。哇，那儿有一个洞。啊，那种石头好漂亮。哇 ，The stone is dark here。那个石头是黑的。它个水那个流下来，里面那个下来还有变，那个石头把变成这样了。我们走了有1公里远了不？有了，差不多。差不多了。哦。你往里面走还有那个啥？好神秘哦，那个洞。那东西神秘。要说你是老一辈的给你讲起你那故事，你听了才那个。你过去都住在那哈儿的哈。我们家离那儿还有10来公里路，就是住在那哈儿的。他们给你讲起他才那个。小时候老师带进来，他没走那远，后面我们自己进来，掂着那个录音机。自己来。啊，10几个人，咚咚进去打的时候，一直走到那个水池边，但是里面还是换句话，那洞多，那你走到里面洞就多了。打水里面有龙嘛，也说嘛，那个龙那个潭里面，好人家进来把龙求鱼嘛。哦，都是求鱼都要走到那个龙潭那里去求。大概有好远咯？还早得很咯。那算的。要走好几个小时，要起码走2个小时以上。走嘛，我们倒回去。走那起码走2个小时以上。我们2个都不行，要人多，2个到时候走。我也很多年，那几十年了，也是10几岁的时候进来过。你那进来害怕不？不害怕。小的时候不害怕的。也不害怕，哎呀，我们这都大得很。你看我们那山区的人跟那个个都比较大。一个人进来还是有点险。一个人不进来，一个人进来，就我一个人进来我也害怕。有时候有2个人来都不害怕。慢点哈。我们那时候那哈儿没得那个泡的那个水，的那个水是哪年？08，都是汶川地震的时候，好影响了好点儿这个水。哦。以前没水。汶川地震的时候，这动了一下。那金门池也很神奇嘛。是个池塘吗？这个池，它以前是个庙，那师傅在修行嘛。修行呢，后
后面东安龙王就生，石头去跟东安龙王就生气了。他那个照片上有2根绳子，那绳子是弄的过嘛。他师傅交代他们，喊他不要动那2石头。后面他师傅走了，他那个大树的把那个绳子弄起来吃嘛。一般那儿就把他那个绳子一弄了后，他那儿就沉了嘛。来，小心点。哎呦，谢谢。那里面我有50年的历史了，40年前。有变化不？有，就像那些石头都有。我们那时候没得，像那个石头没得。像那个时候，那个应该就是地震的时候，好像是08年是哪年地震哈？哦。这地震的时候变了。好像洞上面那些没变。可能是落下来了。那时候我小时候来没得那个事。好，还有上面那个水没得。当时北园里面是一个很神圣的地方啊，女人不能进，男人进来的话还不能穿鞋，只能打脚石板，点火把，不能打帐篷。一直到好久那个仪式没得的。那个在60几年的时候就没有了。因为到60几年，那时候50几年、60几年的时候都没有，那因为那时候就开始那个了，哎呀。什么文化大革命啊，特别是到了农业时候大灾的时候，很多东西就破坏了。好，慢慢的好像他那些就不灵验了。年轻人都不会搞那些。哦。没有。为什么说那个神是有点？我一清二楚，我们有个石头。大石头，那是一个，那有个，里面有个小房子，有个白胡子老头，一穷的人，那时候没有钱，就想借钱。好，后面最后有一个你借了钱，那个门钥匙嘛，你借了钱还有个钥匙嘛，都在这边放，就你借了过后哈，你就把那个钥匙拿出放到外面。后面那一个他没拿出来，好。他把那钱用完，那个人就死了。死了过后，好，那个石头就借不到钱了，噻了哈。最后农业学大灾的时候，人家打开那石头，又打开看，是个实心的。你看，其实那还是人家给了你另外一个空，当然给你另外一个空间，那个神仙一样。那石头是个实心的，那是真的。都在那里头嘛。都在这哈，我们中国老家那个地方。那个地方还传说很多。不是那个，你每一个地方都有啊，是不是啊？甚至每个地方都有，基本上都，像我说的那个是真的呀。都是老一辈那个传下来的。哎。又经过那个蝙蝠群了。马上就出去了。那里面啥都没，没得什么要求，没得什么那些东西。像那个后面他们弄的，像那供那些后面东西，你说，想搞个旅游区，让人家来旅游，后面搞那个。那个不是一直在那里。那个不是一直在，那是后面，那是最近几年才搞的。你说，想把它拍出来，让那些人来旅游嘛。原来如此。像那些以前是在外面的，没在里面。
像那个是，像那个以前都是外面的，像那哈儿的都不在那哈。以前那里都是空的。空的，那个是最近人弄那个起来过后，来进就是说想搞个旅游景区，让人家在那儿旅游，是这样的。还来拜的人还挺多。啊。